जी सर। Okay, thank you very much for joining the live class with me, Faisal Ahmed, faculty member, Department of English, World University of Bangladesh. So, I'm not supposed to take Elizabethan illustration drama, the course for which is END 401, and you are the evening batch. That's why online class is organized for you, right? So, thank you once again for joining with me. Though very few students, and I would like to tell you that you should recommend other classmates, okay, who are unaware of the class, okay, so that they can attend the next classes regularly with us, okay. So please tell your friends and other classmates to attend the online classes, because your attendance will be counted in this semester, okay. If you miss the online class for evening batches, you will get no mark in the category of attendance, okay, which carries 10 marks out of 100 marks. Okay, so Elizabethan illustration drama, which actually our major focus is drama. 3 texts we are going to study in this semester, fall 2022. The 3 texts are The Duchess of Malfi by William John Webster, and Volpone by Ben Jonson, and The Way of the World by William Congreve. Okay, these 3 texts. And those were written during the period of Elizabeth the First. Okay, and which is also called the Restoration era as well. Right. So, can you see the screen in full? I mean, full screen? Yes, sir. Okay, that's fine. You can see the next slide. Next slide. I have changed the slide. Can you see the changes? Sir, जी सर देखते पाচ্ছি sir. Okay, that's fine. So in the very beginning, we will discuss the following in online class: introduction to Elizabethan illustration period with familiarization of the dramatist. Already I have mentioned the dramatist and their dramas, I mean selected texts. Understanding of the socio-political issues of Elizabethan illustration era and distinguish drama from other literary genres. Okay, so what is drama? If we define the word drama, then it is like drama is a mood of fictional presentation, so dialogue and performance. It is one of the literary genres, which is an imitation of some action. So drama is some kind of action with dialogue, okay, in a specific place and at a specific time, okay. So drama is also a type of a play written for theaters, right? And it also adapted in movie and also TV drama as well. Okay, so let us consider a few popular types of drama like comedy, tragedy, farce, melodrama, and others. Okay, musical drama, which is called opera. Okay, so comedies are lighter in tone than ordinary works and provide a happy conclusion. The intention of dramatists in comedies is to make their audience laugh. Okay, so কমেডিতে হাসির উপাদান থাকে, তবে সেখানে একটা হ্যাপি এন্ডিং হয়, তবে একটা গল্প থাকে, ঠিক আছে। এই ধরনের নাটকগুলোকে আমরা কমেডি বলি। তো অপরদিকে ট্র্যাজেডি হচ্ছে যেখানে ব্লাড শেডিং, মার্ডার ইত্যাদি থাকবে এবং প্রধান যে চরিত্রটা তার প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি থাকবে, সিম্প্যাথি থাকবে এবং সেই চরিত্রের এক ধরনের ট্রাজিক ডেথ হবে। হ্যাঁ, এই ধরনের নাটককে আমরা ট্রাজেডি বলি, যেখানে মেজর ক্যারেক্টারের মৃত্যু হয় বা মার্ডার হয় বা যে কোনো ভাবেই তার এক ধরনের পতন হয় বা ট্রাজেডি ঘটে, ঠিক আছে। So tragic dramas use darker themes such as disaster, pain, death. Protagonists often have a tragic flaw,
a characteristic that leads them to their downfall. অপরদিকে ফার্স হচ্ছে এক ধরনের আইরনিক্যাল বা হিউমার বা হাসি রস থাকে এই ধরনের আর কি, মানে পুরোটাই হাসি রসে ভরপুর, তবে স্যাটায়ার করে সমাজের কোনো ভুল ত্রুটি সেগুলোকে স্যাটায়ারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, এই ধরনের নাটককে ফার্স বলা হয়। Generally, a farce is a nonsensical genre of drama which often overacts or engages slapstick humor. Melodrama is an exaggerated drama, মানে অতি নাটকীয় যেটা, সেটাকে বলে মেলোড্রামা, ঠিক আছে, which is sensational and appeals directly to the senses of the audience, just like the farce. এটা অনেকটা ফার্সের মতোই, ঠিক আছে, যেখানে হাস্যরস অথবা আইরনি বা কৌতুক, ওকে, এই ধরনের বিষয়গুলো থাকে। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যেখানে ঠাট্টা বিদ্রুপ থাকে আর কি, কোনো সমাজের খারাপ বিষয় বা খারাপ ক্যারেক্টারকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে, এবং সেটা অতি নাটকীয় ভাবে দেখানো। Just like the farce, the characters are of a single dimension and simple or maybe stereotype, মানে চরিত্রগুলো এখানে ভিন্ন রকম হতে, একরকম হতে পারে, সাধারণ হতে পারে, আবার বিশেষ অস্বাভাবিক ক্যারেক্টার হতে পারে। ওকে, মিউজিক্যাল ড্রামা যে নাটকে সুর এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে দেখানো হয়। তারপর আরেক ধরনের নাটক আছে যেটা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, নৃত্য নাটক, ঠিক আছে, ডান্স ড্রামা, মানে যে নাটক হচ্ছে নৃত্যের তালে তালে নাটকের মধ্যে কাহিনী বা সংলাপকে দেখানো হয়। তো মিউজিক্যাল ড্রামা হচ্ছে যেখানে সুর থাকবে। ইন মিউজিক্যাল ড্রামাস, ড্রামাটিস্ট নট অনলি টেল দেয়ার স্টোরিজ থ্রু অ্যাক্টিং এন্ড ডায়ালগ বাট থ্রু ডান্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মিউজিক। মানে মিউজিক্যাল ড্রামাতে না নৃত্য থাকে, আবার সুরও থাকে, সঙ্গীত থাকে। Often the story may be comedic, though it may also involve serious subjects. এরপর হচ্ছে টেলিভিশন, রেডিও এন্ড ফিল্ম ইত্যাদিতে নাটক করা হয়। ওকে, এরপর আমরা চলে যাই। সো এলিজাবেথিন ইরা সম্পর্কে আমরা একটু সংক্ষেপে জেনে নেই। এলিজাবেথান ইরা ইজ দ্য ইপো অর ইরা অর পিরিয়ড ইন দ্য টিউডর পিরিয়ড অফ দ্য হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড ডিউরিং দ্য রেইন অফ কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট। কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট 1558 to 1603, মানে ওনার শাসনকাল এই সময়ের মধ্যে ছিল। Historians often depict it as the golden age in English history. ইংলিশ সাহিত্যে বা ইংরেজি সাহিত্যে এই এলিজাবেথান পিরিয়ডটাকে স্বর্ণযুগ বলা হয়, ঠিক আছে। It was also the end of the period when England was a separate realm before its royal union with Scotland. ওকে, এই সময়টাকে ভাগ করা হয়েছে, যেমন এলিজাবেথান 1558 থেকে 1603, জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড 1603 থেকে 1625, এরপর ইংলিশ কমনওয়েলথ পিরিয়ড 1649 to 1660, পিউরিটান এজ ধর্মীয় যুগ 1625 to 1660, এরপর স্টুয়ার্ট 1603 to 1714, এরপর রিস্টোরেশন ইরা 1660 to 1688 বা কারো কারোর মধ্যে 1714, এরপর টিউডর পিরিয়ড 1485 to 1603। সো টিউডর পিরিয়ডটা হচ্ছে পুরো এলিজাবেথান বা পুরো সবগুলো যুগকে ঘিরেই। ওকে, সো রিস্টোরেশন অফ দ্য স্টুয়ার্ট মনার্কি, মানে রাজা স্টুয়ার্ট যখন বসে তখন রিস্টোরেশন ইরা আর কি। In the kingdoms of England, Scotland and Ireland took place in 1661. King Charles II returned from exile in Europe. যখন দ্বিতীয় রাজা চার্লস ইউরোপে বনবাসের পরে ফিরে আসেন তখন আর কি 1716 সালে। The preceding period of the Protectorate and the Civil Wars came to be known as the Interregnum. ওকে, সো ঐতিহাসিক বিষয় এগুলো আমাদের বেশি একটা জানার দরকার নেই, বেসিক আইডিয়া থাকলেই হবে। সো এলিজাবেথান রিস্টোরেশন ড্রামার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, এটা আমরা করছি না। সো আমরা যে টেক্সট গুলো পড়বো সেগুলো হচ্ছে বেন জনসন গল্পনি, জন ওয়েবস্টার ডাচেস অফ মাল্টি এবং উইলিয়াম কনগ্রেভ দ্য ওয়ে অফ দি ওয়ার্ল্ড। These plays, as mentioned earlier, are extremely difficult to understand and therefore student attendance is strongly encouraged. Okay, so এই নাটকগুলো কঠিন, যারা ক্লাস করবে না তারা এই নাটকের আগামাথা কিছুই বুঝবে না। ওকে, সো ক্লাস করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। So the plays that will be studied during this course are written between 350 and 400 years ago, মানে আজ থেকে প্রায় 400 বছর আগে এই নাটকগুলো লেখা হয়েছে।
During this time, English language has developed both lexically and grammatically. Consequently, even for native speakers of English, most of the plays are extremely difficult to understand. Okay. যাই হোক আমরা এরপরে যাচ্ছি হচ্ছে কিং চার্লস দ্য সেকেন্ড। তার আগে পরে যারা ছিলেন তাদের নাম আর কি এখানে রিস্টোরেশন এরার সময় আর কি। আর এলিজাবেথেন এরা তো কুইন এলিজাবেথ নিজেই ছিলেন। রিস্টোরেশন এরা যুগের নাম, কিন্তু এই সময় রাজা যারা ছিলেন তাদের এই তালিকা আর কি। ইনকারেক্ট নাম বলতে আমরা কি বুঝি? এই পিরিয়ড হয় নর্মাল গভর্নমেন্ট সাসপেন্ডেড, যখন সাধারণ গভর্নমেন্ট কে বাতিল করা হয়, স্পেশালি বিটুইন সাকসেসিভ রেঞ্জ অর রিজিমস। যখন নতুন কোন শাসক আসেন বা রাজা আসেন এবং আগের রাজা বাতিল হয়, সেই সময়টাকে ইনকারেক্ট নাম বলা হয়। তো ইংলিশের ইতিহাসে এই সময়টা হচ্ছে রাজা চার্লস, প্রথম রাজা চার্লসের যখন ফাঁসি হয় আর কি 1649 সালে, এবং এরপর দ্বিতীয় রাজা চার্লস 1660 সালে যখন আসে। এই সময়কার মাঝামাঝি সময়টা হচ্ছে ইন্টারেক্ট। Okay, so restoration political background. The term restoration is also used to describe the period of several years after in which a new political settlement was established. It is very often used to cover the whole reign of Charles II, and often the brief reign of his younger brother James II. In certain contexts, it may be used to cover the whole period of the later Stuart monarchs as far as the death of Queen Anne and the accession of the Hanoverian George I in 1740. For example, Restoration Comedy typically encompasses works written as late as 1710. Restoration and culture. Historian Roger Baker argues that the Restoration and Charles' coronation mark a reversal of the stringent Puritan morality, as though the pendulum of England's morality swung from repression to license more or less overnight. Theaters. Okay, Restoration literature includes the roughly homogeneous style of literature that center on a celebration of or reaction to the restored court of King Charles II. It is a literature that includes extremes, for it encompasses both Paradise Lost and the Earl of Rochester's Sodom, the high-spirited sexual comedy of Country Wife, and the moral wisdom of Pilgrim's Progress. It saw Locke's treatise of government, the founding of the Royal Society, the experiments and holy meditations of Robert Boyle, the hysterical attacks on theaters from Jeremy Collier, and the pioneering of literary criticism from John Dryden and John Dance. The period witnessed news become a commodity, the essay developed into a periodical art form, and the beginnings of textual criticism. সেই যুগে যে সাহিত্যকর্মগুলো হয়েছে সেগুলোর কিছুটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে। ওকে, সো রিস্টোরেশন কমেডি, এখানে আরো কিছু বিবরণ আছে। গ্লোসারি, ওকে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাই। এবার আমরা একটু ডিফারেন্ট শেয়ারে যাই, যেটা আমরা তো আরো আলোচনা করবো পরবর্তীতে। ওকে, সো আমাদের প্রথম টেক্সট হচ্ছে ডাচেস অফ মালফি, ওকে, জন ওয়েবস্টার, ঠিক আছে। তো এখানে প্রথমে আমরা রাইটার বায়োগ্রাফি, তারপর আমরা টেক্সট সম্পর্কে আস্তে আস্তে জানবো, যদিও আজকে আমরা টেক্সটটা করবো না, নেক্সট ক্লাসে করবো, ঠিক আছে। So it is estimated that John Webster was born in 1580 and died in 1634. He is an early Jacobean dramatist, King James I's reign. His tragedies, The Duchess of Malfi and The White Devil, are often seen as masterpieces and regarded as the paramount 17th century English tragedies, apart from those of Shakespeare. Okay, so উনি একজন বিখ্যাত ট্রাজিক ড্রামাটিস্ট, ওকে, যিনি ট্রাজেডি ধরনের নাটক লিখেন ঠিক শেক্সপিয়ারের মতোই। হ্যাঁ,
ওনার ডাচেস অফ মালফি এবং এর সাথে আরো দুটো নাটক আছে, আমাদের একটা হোয়াইট ডেভিল, এই দুটোই হচ্ছে ট্রাজেডি। ঠিক আছে, তো আমরা যে নাটকটা পড়বো এটা ট্রাজেডি। John Webster's father was a coachman also named John Webster, and it is guessed that Webster Jr. was born in or around London. মানে ওনার বাবা একজন কোচম্যান ছিলেন এবং কেউ বলেন যে টেইলর ছিলেন। ঠিক আছে, এবং ওনার জন্ম লন্ডনের বা লন্ডনের আশেপাশে। He has worked with many other playwrights including Michael Drayton, Thomas Dekker, Thomas Middleton, and Anthony Milne. From his plays, it is clear that Webster was a learned man, but nothing is known of his history. নাটক থেকে বোঝা যায় উনি একজন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, তবে ওনার শিক্ষা সম্পর্কে ভালো জানা যায়। ইভেন ওনার জন্মসাল, মৃত্যুসাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়, এটা আনুমানিক একটা সাল দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, উনি বিখ্যাত অন্যান্য নাট্যকারদের সময় ওনার সময়কার তাদের সাথে কাজ করেছেন, মাইকেল ড্রেইটন, থমাস ডেকার, থমাস মিডলটন এবং অ্যান্থনি মন্ডি। His tragedies are very morbid and dark pitches. তার ট্র্যাজেডিগুলো অনেক বেশি ডার্ক, মরবিড, মানে অনেক দুঃখের বা কষ্টের। That are also quite disturbing, which seem to be the beginnings of the Gothic literature of the 17th century. তো এই হচ্ছে জন ওয়েবস্টারের একটা পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি, হয়তো কিছুটা এদিক সেদিক হতে পারে, তবে আনুমানিক এরকমই কোন এক চিত্রকার এটা এঁকেছে। ওকে, সো এই নাটকের যে ক্যারেক্টার, মেল ক্যারেক্টার, ফিমেল ক্যারেক্টার, তো এই নাটকটা আমি আজকে সংক্ষেপেই বলি। ডাচেস অফ মালফি, টাইটেল দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে মালফি হচ্ছে ইটালির একটা জায়গার নাম, এবং ডাচেস হচ্ছে ইউরোপের রানীদেরকে বলা হয় বা যারা প্রিন্সেস, ওকে, রাজকন্যা টাইপের যারা, তাদেরকে বলা হয়। তো তার মানে মালফির রাজকন্যা বা রানীকে নিয়ে এই নাটকের কাহিনী। তো সেই ডাচেসের করুণ মৃত্যু, মানে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, তার ভাইরাই ফাঁসি দেয়। তার ভাইরা হচ্ছে রাজা, ফার্দিনান্দ এবং কার্ডিনাল। ঠিক আছে, এবং কেন ফাঁসি দিয়েছিল, কি কারণে বোনকে ভাইরা কেন ফাঁসি দিয়েছিল, এবং সেটার বিস্তারিত বিবরণ আমরা আগামী ক্লাসে জানতে পারবো। ঠিক আছে, তো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ। ওকে, আর আপনাদের ক্লাসমেট যারা আছে তাদেরকে নিয়মিত ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে বলবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাহলে ভালো থাকবেন সবাই, খোদা হাফেজ, আমি বিদায় নিচ্ছি। হ্যাঁ।